ඉංග්‍රීසි සරල වාක්‍ය 10ක්. Have you ever been to Jaffna? ඔබ කවදා හරි යාපනයට ගිහින් තියෙනවද? Have you ever been to Jaffna? Has Sarath ever come on time? සරත් කවදා හරි වෙලාවට ඇවිත් තියෙනවද? Has Sarath ever come on time? Have you ever eaten venison? ඔබ කවදා හරි මුව මස් කාලා තියෙනවද? Have you ever eaten venison? Has he ever sent you a letter? ඔහු කවදා හරි ඔබට ලියුමක් එවලා තියෙනවද? Has he ever sent you a letter? Has she ever attended the meeting? ඇය කවදා හරි රැස්වීමට සහභාගී වෙලා තියෙනවද? Has she ever attended the meeting? Have you ever seen an eagle? ඔබ කවදා හරි රාජාලියෙකු දැකලා තියෙනවද? Have you ever seen an eagle? Has Lal ever come to your house? Lal කවදා හරි ඔබේ නිවසට ඇවිත් තියෙනවද? Has Lal ever come to your house? Have you ever played badminton? ඔබ කවදා හරි badminton සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද? Have you ever played badminton? Have you ever won a prize? ඔබ කවදා හරි තෑග්ගක් දිනලා තියෙනවද? Have you ever won a prize? Has he ever helped you? ඔහු කවදා හරි ඔබට උදව් කරලා තියෙනවද? Has he ever helped you? Thank you.